Իմ խնդիրը հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելն է, եւ ես չեմ հանձնվելու, Երևանում հայտարարել է Հայաստան ժամանած Քիմ Քարդաշյանը։ Նա մայրաթոռում մկրտել է իր երեխաներին հայտարարելով, որ դա չափազանց կարևոր էր իր համար։ Քիմ Քարդաշյանը հայտարարել է, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցում ինտենսիվ աշխատում է Սպիտակ տան հետ։ Սոցիալական ցանցերում եւ մեդիայում գրեթե 250 միլիոն հետևորդ ունեցող հռչակավոր հայուհին ներկայում հայտնի է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ գործակցությամբ։ Այդ գործակցությունն իհարկե հայերի ցեղասպանության հարցում չէ, այլ նահանգներում ազատազրկված անձանց հետագա սոցիալիզացման խնդրի։ Քիմը Երևանում հայտարարել է, որ թեև ցեղասպանության թեմայով չի խոսել նախագահի հետ, սակայն ինտենսիվ քննարկում է այդ հարցը նրա խորհրդականների աշխատակազմի հետ։ Այլ կերպ ասած, եթե 2015 թվականին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի առիթով առաջին անգամ պատմական հայրենիք ժամանած Քիմ Քարդաշյանը համաշխարհային իրազեկման եւ ուշադրության հնարավորություն էր, ապա 2019-ին Հայաստան ժամանած եւ այստեղ ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ հայտարարություններ անող Քիմ Քարդաշյանը Սպիտակ տան հետ իր գործակցությամբ արդեն բոլորովին այլ գործոն է։ Եվ այդ հանգամանքն էլ իր հերթին Երևանից առանձնահատուկ է հնչում Վաշինգտոնից Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին։ Ոչ, դրանք Քիմ Քարդաշյանի այցի կամ հայերի ցեղասպանության մասին չեն։ Թրամփը Twitter-յան գրառում էր արել այն մասին, որ կոչնչացնի Թուրքիայի տնտեսությունը, եթե Անկարան անցնի չափը։ Թե որ չափն է ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի թերևս հարաբերական հասկացություն է հաշվի առնելով ԱՄՆ նախագահի էպոտաժային եւ որոշակի անկանխատեսելի բնույթը։ Մյուս կողմից, սակայն համաշխարհային քաղաքականության մեջ չափն իհարկե ստատիկ միավոր չէ, այն ձևավորվում է քաղաքական իրողությունների հետ եւ խոշոր հաշվով հենց շահեկան չափի սահմանումներն են նաեւ համաշխարհային քաղաքականության տարբեր դերակատարների նպատակներից մեկը։ Անշուշտ միամտություն կլինի համարել, որ Քիմն ու Թուրքիան Դոնալդ Թրամփի համար համարժեք չափեր են կամ չափի համադրելի միավորներ, այդուհանդերձ Թրամփի Վաշինգտոնյան եւ Քարդաշյանի Երևանյան ուղերձները ունեն ուշագրավ սինխրոնություն Անկարային չափը ցույց տալու առումով։ Դա տեղի է ունենում ռեգիոնալ իրադրության նոր շրջափուլի շեմին, որտեղ Թուրքիան կարծես թե մնացել է Սիրիայում ռազմագործողության բարդ դիլեմայի արանքում, երբ այդ քայլի կապակցությամբ Անկարային կարող են զգուշացնել օրինակ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը միաժամանակ։ Եվ դրա հետ մեկտեղ Թուրքիային կարծես թե նախազգուշացնում են մի քայլից, որի այլընտրանք սակայն չեն էլ թողնում, ընդ որում թե Վաշինգտոնից, թե նաև Երևանից։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։ And Kim Kardashian West, you, really exemplify winning in the new economy. Understanding technology, using technology, building an amazing follower base, building an amazing business. So today, what we really want to do is get into your brain, understand how you started, understand how you built this amazing franchise, but even more importantly, understand how do you keep it up. So tell us, Kim, how did you start in media, in the television world, and then decided to really go online and take advantage of social media? Yeah, well, I always knew that I wanted to be on TV, but I was always fascinated by reality TV. I know that sounds like a ridiculous goal, maybe, because especially back then, reality TV, it just wasn't really that popular. Well, I think you defined it. I think you defined it and then you owned it. I mean, but being like a kid at 11 years old, or
maybe I was 12 or 13, seeing The Real World, and that was the first reality show of really its kind. I remember seeing that and thinking, this is really what I want to do. And I would tell my friends, and now I'm so blessed to work with the same production company as The Real World. So I kind of always knew what I wanted to do, but I never really had a plan or a goal of how to figure that out. I would say in life, I'm very organized and I'm very thought out, but I did wing it. And I think it's okay to wing it sometimes. I couldn't agree more, by the way. I mean, one of the things that I talk about in Power Up is to really not try to figure out how to have the winning strategy, because you just never know. You just have to respond to opportunity. And it's about adapting to those opportunities, and it's about figuring it out. And maybe at the beginning of my career, I would have done anything, maybe things that I didn't necessarily believe in. Products that I was selling, anything from maybe shoes and cupcakes to workout clothes. You sold cupcakes? Everything. Really? Everything, you name it, I tried it at least. And the evolution of really finding my confidence and my power was an evolution. And I got to do it in front of the world, figuring it out and figuring out what I really wanted to be into and what I was really passionate about. But the main message that I want to tell everybody, especially women, is it's okay to figure it out as you go. It's kind of like when you're a new mom and you think you're just supposed to have it all figured out and you just are winging it. You're figuring it out as you go. And it doesn't mean that you're less of a successful person because you were figuring it out as you go. I think that's everyone in life. A lot of startups use the word pivoting. And in technology world, we use the word pivoting all the time, maybe overused, but it's exactly what you're talking about, where you try something, and if it doesn't work, you try another version, and if that doesn't work, you try a third time. But what it takes is resilience. What it takes is the opportunity to hang in there, not give up, and that's a great message, I think, for all of us, but especially women, because I think women are more perfectionists than men are. Well, I don't know if you know my husband. That wouldn't be the truest statement. But yes, I totally, I believe that as long as you learn from every step of the way and every mistake or every success, everything that you do, as long as it's a part of your story and as long as you learn from it, you're doing the right thing. In the technology world, we also use another term very often, and that's transparency. And I really do think that Kim Kardashian West has defined the term transparency. You are willing to open up your life and basically be on camera, share a lot of your personal life. How do you balance that? How do you balance privacy with, in fact, allowing the world to see how you live and how you conduct your day-to-day life? I think at the beginning, I didn't even know what the word privacy really meant. I was very okay with people knowing every detail of my life. As you get a little bit older and you have kids and you realize you do want to value some privacy, I figured out a really good balance of sharing what I want to share. I think, there definitely is oversharing, especially when safety can be a factor and it can, when there's so many eyes on you. I learned firsthand that if you share too much, it could be a little bit dangerous at times. And so I was really cautious, and I move really cautiously now that I have kids. But I still love to be open and honest, and that's who I am, and that's my brand. And there is a way to have both and to share, but not feel like your whole life has been about, or is being
use just for social media. You do have to have balance. Absolutely, I agree. I want to switch and talk about what you and I discussed yesterday, and that is, how do you decide to bring out another product? You have had this amazing franchise for multiple years now. Today you have 250 million followers, and your followers are not slowing down. In fact, if anything, they're growing. So how do you keep your franchise going? How do you keep your brand going? And most importantly, when you're bringing out a new product, how involved do you get? So every product that I, like if we're just talking beauty and fragrance and shapewear, those are the companies that I own. They're not licensing deals. So I'm involved every step of the way, from the packaging to the logo design to